डॉक्टर. ओके. पेपर घेतो काय बोलला माहिती. ओके, यू कॅन कमेंट युअर ड्रीम. ओके, तुम्हाला काय बनायचं आहे भविष्यात त्याविषयी तुम्हाला पटकन फास्टली मला चॅट मध्ये मेसेज करायचा आहे. आय फॉरेस्ट IAS ऑफिसर ओके, बनायचं. बेटर वे यू कॅन चॅट द मेसेज. तुमचं काय स्वप्न आहे? तुम्हाला शास्त्रज्ञ बनायचं आहे, डॉक्टर बनायचं आहे, रिसर्च फील्ड मध्ये जायचंय, इंजिनिअरिंग मध्ये जायचं आहे. ओके, प्रत्येकाचं काय स्वप्न आहे, तुमचं काय ड्रीम आहे. ओके, ते तुम्ही मला चॅट करून मेसेज करायचं आहे फास्टली. ओके, IPS ऑफिसर. ओके, सोलर सायंटिस्ट, बिझनेसमॅन. ओके, व्हेरी गुड. Chat the message. इंजिनियर. Okay, engineer, very good. DRDO scientist, okay, very good. IITN person, okay, very good. Doctor, okay. Okay, very good. So, ओके, सो तुमचे प्रत्येकाचं जे काय ड्रीम आहे, प्रत्येकाला कोणाला डॉक्टर बनायचं आहे, कोणाला इंजिनियर बनायचंय, कोणाला सायंटिस्ट बनायचंय, कोणाला लॉयर बनायचं आहे. ओके, येस, व्हेरी गुड. सो तुम्हाला ज्या काही स्पर्धा परीक्षा इन फ्युचर मध्ये द्यायच्या आहेत, फॉर एक्झाम्पल 11th नंतर तुम्हाला, 12 नंतर तुम्हाला नीट एक्झाम द्यायची आहे, की जी तुम्हाला डॉक्टर बनण्यासाठी कंपल्सरी आहे, नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट. तुम्हाला IIT ची एक्झाम द्यायची आहे इंजिनियर बनण्यासाठी. कोणाला आर्किटेक्चर बनायचे असेल त्यांच्यासाठी सुद्धा स्पेशल एंट्रन्स एक्झाम असते. तर ह्या ज्या एंट्रन्स एक्झाम तुम्हाला द्यायच्या आहेत त्याची तयारी आपण लहानपणापासूनच करायला काहीच हरकत नाही. म्हणूनच आपण ज्या क्लासमध्ये शिकत आहोत. May I audible? Someone says that sound is not coming. May I audible? Yes. ओके, मग ह्या ज्या स्पर्धा परीक्षा तुम्हाला इन फ्युचर मध्ये द्यायच्या आहेत, तुम्हाला डॉक्टर बनायचं, सायंटिस्ट बनायचं, इंजिनियर बनायचं, तर डॉक्टर किंवा सायंटिस्ट किंवा इंजिनियर एका दिवसात तयार होत नाही. तुम्हाला त्यासाठी कंटिन्यू, तुम्ही 5वी पासून असाल, 5th मध्ये असाल, 6th मध्ये असाल, तर त्या वर्गात तुम्हाला त्या क्लासमधल्या सायन्स, मॅथ्सचे कन्सेप्ट तुमचे क्लिअर असले पाहिजे. आणि त्या वर्गात जी काय कुठली स्पर्धा परीक्षा आहे त्या स्पर्धा परीक्षेची तुम्हाला खूप छान रीतीने तयारी करायची आहे. 5th स्टँडर्ड स्कॉलरशिप नवोदय संतोष सरांनी तुमच्याकडनं खूप छान तयारी करून घेतली, त्यामुळे तुमचे मॅथ्सचे कन्सेप्ट खूप छान झाले. ओके, आता तुम्ही जर कधी 6 मध्ये जाणार असाल तर स्टँडर्ड 6 आणि 8 साठी अशीच एक महत्वाची एक्झाम आहे की जिचं नाव आहे डॉक्टर होमी बाबा बाल शास्त्रज्ञ स्पर्धा परीक्षा, की जी एक्झाम 6th आणि 9th स्टँडर्ड साठी आहे. तर आज मी तुम्हाला डॉक्टर होमी बाबा बालशास्त्रज्ञ स्पर्धा परीक्षेची माहिती सांगणार आहे आणि त्याचं एक डेमो लेक्चर देखील आज मी तुमच्यासाठी घेणार आहे. तर ही जी डॉक्टर होमी बाबा बालशास्त्रज्ञ स्पर्धा परीक्षा आहे, ही स्पर्धा परीक्षा मुंबई सायन्स टीचर असोसिएशन द्वारे कंडक्ट केली जाते. 1981 पासून ही परीक्षा घेतली जाते आणि ह्या परीक्षेचा मेन एम हाच आहे की मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार करणे, बालशास्त्रज्ञ तयार करणे. बालशास्त्रज्ञ तयार करण्यासाठी जे कोणते स्किल आवश्यक आहेत ते स्किल डेव्हलप करणे, हेच ह्या डॉक्टर होमी बाबा बालशास्त्रज्ञ स्पर्धा परीक्षेचं एम आहे. आणि अजून एक महत्वाचं, मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार करणे. दिवस का होतो, रात्र का होते, अशा प्रकारचे खूप सारे प्रश्न WH टाईपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला पडले पाहिजे आणि त्याचं उत्तर शोधण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजे. त्यासाठीच ही स्पर्धा परीक्षा ठेवली गेलेली आहे की जी स्टँडर्ड 6th आणि 9th स्टँडर्ड साठी असते. होमी बाबा बालशास्त्रज्ञ स्पर्धा परीक्षा.
स्टेट बोर्ड, सेमी, CBSE, ICSE बोर्डचे विद्यार्थी ह्या एक्झामसाठी फॉर्म भरू शकतात. की स्पेशली 6-9 100 क्वेश्चन्स आहेत, विज्ञानावर आधारित आहेत, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. प्रत्येक क्वेश्चन्सला तुम्हाला 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. तुम्हाला त्यातला करेक्ट जे आहे तो ऑप्शन्सला तुम्हाला सर्कल करायचा आहे. ऑल बोर्ड स्टुडंट्स, सगळ्या बोर्डचे विद्यार्थी याच्यात भाग घेऊ शकतात. या एक्झाम मध्ये 7 रिजन आहेत. मुंबई रिजन, ठाणे रिजन, पुणे रिजन, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, विदर्भ अँड महाराष्ट्राच्या बाहेरचे जे विद्यार्थी आहेत ते देखील तुमचं कोणी फ्रेंड मध्य प्रदेशमध्ये असेल, गुजरातमध्ये असेल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्राच्या बाहेरचे कुठल्याही स्टेटमधला विद्यार्थी तो देखील ह्या परीक्षेसाठी फॉर्म भरू शकतात. आणि मला पालकांना सांगायला आवडेल की ह्या परीक्षेचा फॉर्म तुम्ही स्वतः देखील पर्सनली देखील भरू शकतात. फॉर्म भरण्याची 2 वे आहेत. पहिली मेथड तुम्ही तुमच्या मुलांच्या स्कूलमधून देखील हा फॉर्म भरू शकतात. अँड सेकंड मेथड पर्सनली रजिस्ट्रेशन, इंडिव्हिज्युअल रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अलाउडेड. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरनं फॉर्म भरू शकतात. तुम्ही स्वतः हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकतात. तुमचा रिझल्ट तुम्ही स्वतः चेक करू शकतात. पर्सनल रजिस्ट्रेशन डॉक्टर होमी बाबा एक्झामसाठी अलाउडेड आहे. तुम्ही स्वतः इझिली फॉर्म भरू शकतात किंवा बरेचसे स्कूल देखील डॉक्टर होमी बाबा स्पर्धा परीक्षेचे फॉर्म भरतात. त्यामुळे पर्सनल रजिस्ट्रेशन सुद्धा लॉकडाऊन पासून त्यांनी अलाउड केलेलं आहे. आता मुलांना क्वेश्चन्स पडला असेल की ही जी एक्झाम आहे या एक्झामला त्यांना कुठले कुठले बुक्स यूज करायचे आहेत. तर त्यांना टेक्स्टबुक्स ऑफ 4th स्टँडर्ड, 5th स्टँडर्ड, 6th स्टँडर्डचे टेक्स्टबुक त्यांना रीड करायचे आहेत. अलॉंग विथ दिस याच्यासोबत मी काही रेफरन्स बुक सांगेल, ते रेफरन्स बुक्स देखील तुम्हाला यूज करायचे आहेत. जर कधी तुम्ही स्कूलमधून फॉर्म भरला तर 320 रुपये फॉर्म फी आहे आणि पॅरेंट्सने स्वतः रजिस्ट्रेशन केलं तर 500 रुपये त्या परीक्षेची फॉर्म फी आहे. तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरून अगदी सहजरित्या फॉर्म भरू शकतात. आता होमी बाबा एक्झामची खासियत काय आहे? का म्हणून होमी बाबा एक्झाम दिली पाहिजे? कारण ही एक्झाम ठीक आहे मुलांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन तयार करते, बट त्यासोबतच बाकीच्या एक्झाम मध्ये फक्त एकच राऊंड असतो की जे तुमच्या मुलं आणि मुलींचं फक्त थेरी परीक्षेचं ज्ञान चेक करतं, नॉलेज चेक करतं. पण होमी बाबा एक्झामला 4 स्टेजेस आहेत. पहिल्या स्टेजमध्ये मुलांची लेखी परीक्षा होते 100 मार्काची. त्यातनं फक्त 7.5% स्टुडंट्स सिलेक्ट केले जातात आणि ते 7.5% स्टुडंट्स प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशन्सला जातात. तिथे मुलांना ऑब्झर्वेशन करावं लागतं, स्वतः प्रॅक्टिकल करावं लागतं, त्याच्या नोंदी लिहाव्या लागतात, त्याच्या प्रश्नांचे व्हायवा क्वेश्चन्सचे उत्तर द्यावे लागतात. आता प्रॅक्टिकल मधून पण सगळेच मुलं पुढे जात नाही. फक्त 10% स्टुडंट्स प्रोजेक्ट बनवतात. त्यांना एका विषयावर प्रोजेक्ट करावा लागतो 15-20 पेजेसचा. आणि त्याच्यानंतर चौथा राऊंड आहे इंटरव्ह्यू. त्या मुलांना मुंबईला जाऊन त्या प्रोजेक्टची इंटरव्ह्यू आणि जनरल राऊंड जो आहे म्हणजे स्कूल सिलेबस बेस त्याची इंटरव्ह्यू, असं त्यांना 2 इंटरव्ह्यू होतात. आणि मग जो विद्यार्थी लेखी परीक्षेत पास होतो, प्रात्यक्षिक परीक्षेत पास होतो, जो छानसा प्रोजेक्ट करतो, प्रोजेक्ट सादर करतो, प्रोजेक्टची मुलाखत होते, तुमचा शाळेचा जो सिलेबस आहे त्याच्यावर काही सोपे सोपे क्वेश्चन्स ते तुम्हाला विचारतात. मग ह्या 4ही फेजेस मधून किंवा 4ही राऊंड मधून जो विद्यार्थी जातो त्याला बालशास्त्रज्ञ हे मेडल दिलं जातं. टॉप 10% स्टुडंट्सला गोल्ड मेडल मिळतं,
देन 60% स्टुडंटला सिल्वर मेडल मिळतो. देन रिमेनिंग स्टुडंट्सला ब्रॉन्झ मेडल दिलं जातं. 3000 रुपीज गोल्ड मेडल वाल्यांना स्कॉलरशिप आहे. सिल्वर मेडल वाल्यांना 2000 स्कॉलरशिप आहे. ब्रॉन्झ मेडल वाल्यांना 1000 रुपीज स्कॉलरशिप आहे. आणि सर्टिफिकेट, मेडल, स्कॉलरशिप असा त्यांचा प्राइज डिस्ट्रीब्युशनचा प्रोग्राम एप्रिल महिन्यात होत असतो. आता होमी बाबा एक्झाम आपण एवढ्या आधी का होमी बाबा एक्झामच्या प्रिपरेशनला लागतो, त्याचं एक कारण आहे. होमी बाबा एक्झाम ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात असते. ओके, बऱ्याच तुम्ही स्पर्धा परीक्षा बघितल्या असतील, नवोदय, स्कॉलरशिप किंवा NTSC किंवा बाकीच्या स्पर्धा परीक्षा की ज्या जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये तुम्हाला 8-9 महिने अभ्यासाला मिळतात. पण होमी बाबा एक्झाम ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात असते आणि याला इयत्ता 6 स्टँडर्ड 6चा पूर्ण सिलेबस आहे. स्टँडर्ड 6चं आपण कुठलंही पुस्तक बघितलं, स्टेट बोर्डचं पुस्तक बघा, CBSEचं पुस्तक बघा, ICSEचं बुक बघा, त्यामध्ये जेवढे चॅप्टर्स असतील त्या सगळ्या चॅप्टरवर बेस मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्सची एक्झाम होते. ऑक्टोबरच्या आधी तुम्हाला पूर्ण 6 स्टँडर्डचा अभ्यास करावा लागतो आणि मग त्या 6 स्टँडर्डच्या बेसवर क्वेश्चन्स विचारले जातात. का हमी बाबा एक्झाम वेगळी आहे? अगेन ह्या एक्झाम मध्ये जसेच्या तसे प्रश्न येत नाही. तुम्ही स्कूलची एक्झाम दिलेली असेल सायन्सची, ओके, स्कूलच्या सायन्सच्या एक्झाम मध्ये फिल इन द ब्लँक्स, मॅच द पेअर, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन्स अशा टाईपचे क्वेश्चन्स असतात की जे तुमचं फक्त तुम्ही किती पाठांतर केलेलं आहे ते नॉलेज चेक करतं. पण होमी बाबा एक्झाम तसं नाही. तुम्हाला एखादी कन्सेप्ट समजला आहे का, आणि तो कन्सेप्ट तुम्हाला समजला असेल तर त्या कन्सेप्टवर बेस्ड क्वेश्चन्स विचारले जातात. म्हणजेच कन्सेप्च्युअल एक्झाम आहे. तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर तुम्हाला त्याच्यावर 10 नाही 100 क्वेश्चन्स इझिली सॉल्व्ह करता येतील. पण तुमचा कन्सेप्टच क्लिअर नसेल तर तुम्हाला सॉल्व्ह करताच येणार नाही. आणि जसं IITला दरवर्षी क्वेश्चन्स नवीन असतात, तसंच होमी बाबा एक्झामला दरवर्षी न्यू क्वेश्चन्स येतात. एव्हरी इयर 100 क्वेश्चन्स न्यू असतात आणि क्वेश्चन्स तुमच्या टेक्स्टबुकच्या खालचे ॲज इट इज क्वेश्चन कधीच नसतात. सगळे क्वेश्चन कन्सेप्टवर आधारित आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सिंपल मशीनचा कन्सेप्ट कळाला असेल तर तुम्ही इझिली प्रश्नांची उत्तरं लिहू शकतात. म्हणजे MCQ आहे, तुम्हाला सर्कल करायचं आहे. तुम्हाला पूर्ण मॅग्नेट टॉपिक कळाला असेल तर तुम्ही त्या क्वेश्चन्सचे आन्सर इझिली देऊ शकतात. म्हणजे कन्सेप्ट समजणं महत्वाचं आहे. तुम्ही अभ्यास कसं करतात, प्रश्न उत्तर पाठ करतात की कन्सेप्ट समजून घेतात? ज्यांना कन्सेप्ट समजून घ्यायची सवय असेल त्यांच्यासाठी होमी बाबा एक्झाम खूप छान, कारण तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होतील. आणि ज्यांचे कन्सेप्ट क्लिअर त्यांना कसाही घुमून फिरून प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला इझिली त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहिता येईल. असं 100 मार्काचं एक्झाम असते आणि साधारण आपण एक अंदाजे टेंटेटिव्ह सांगते मी, 100 पैकी फक्त 8 मुलं प्रॅक्टिकलला सिलेक्ट होतात की जे प्रॅक्टिकल एक्झाम देतात. अगेन प्रॅक्टिकल एक्झाम मुंबईला असते, ठाण्याला असते, तुम्ही ज्या डिस्ट्रिक्टमध्ये आहात त्या रिजनमध्ये मुलांची प्रॅक्टिकल एक्झाम असते. तिथे प्रॅक्टिकलचे सेटअप ठेवलेले असतात. मुलांनी जायचं, तो एक्सपेरिमेंट करायचा किंवा ते ऑब्झर्वेशन करायचं, असा हा प्रॅक्टिकल एक्झामचा राऊंड आहे. 100 पैकी 8 विद्यार्थी प्रॅक्टिकलला निवडले जातात आणि 8 पैकी एकच विद्यार्थी पुढे जातो. सपोज 100 स्टुडंट्स आहेत, 8 स्टुडंट तुम्ही ते लोक प्रॅक्टिकलला क्वालिफाय करतात आणि त्या 8 मधला पण एकच विद्यार्थी पुढे प्रोजेक्ट आणि इंटरव्ह्यू साठी निवडला जातो. ओके, म्हणजे जसं नीट एक्झामचा रेशिओ आहे 0.8% स्टुडंट्स नीटला सिलेक्ट करतात, जस्ट लाईक दॅट फक्त 10% किंवा लेस दॅन 10% स्टुडंट्स सिलेक्ट होतात. पण जो विद्यार्थी थेरी परीक्षा पास होतो, प्रॅक्टिकल परीक्षा पास होतो, जो छान प्रोजेक्ट करतो, जो छान मुलाखत देतो, त्याला ते बालशास्त्रज्ञ मेडल हे दिलं जातं. आणि तो विद्यार्थी ते डिझर्व करतो, कारण त्याचं थेरी नॉलेज छान असतं,
त्याला त्याचं प्रॅक्टिकली ऍप्लिकेशन्स करता येतं, त्याला छोटासा प्रोजेक्ट लिहिता येतो आणि त्यानंतर त्याला मुलाखत सुद्धा देता येते, त्याला सायन्सच्या क्वेश्चनचे आन्सर सुद्धा लिहिता येतात. अशा विद्यार्थ्यांना ते बालशास्त्रज्ञ म्हणून मेडल देत असतात. ओके, अशी ही परीक्षा आहे. ऑक्टोबर महिन्यात याचा पहिला राऊंड चालू होणार आहे, थेरी एक्झाम. ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात याची थेरी एक्झाम राहणार आहे. मी तुमच्यासाठी काही डेमो क्लासेस घेणार आहे. आज आपण एक डेमो क्लास मी घेणार आहे, पण त्याआधी मी जे सांगितलं याबद्दल तुम्हाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही चॅट करा. देन वी स्टार्ट द डेमो लेक्चर. ओके, एक चॅट बॉक्स मध्ये फास्टली तुम्हाला मी जे सांगितलं ते समजलेलं आहे का, किंवा त्याच्याशी रिगार्डिंग काही डाऊट्स आहेत का, पॅरेंट्सला काही विचारायचं आहे का. त्यानंतर आम्ही एक डेमो लेक्चर घेणार आहे स्टुडंटसाठी. काय म्हणतात सर? मी जी होमी बाबाची इन्फॉर्मेशन सांगितली ती तुम्हाला समजलेली आहे. यू कॅन यूज Yes. ऑल्सो. येस, Yes. फर्स्ट एक्झाम इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह टाईप एक्झामला कोणते आणि किती सब्जेक्ट असतात? फक्त सायन्स एक्झाम, सायन्स सब्जेक्ट. ओके, पहिली जी आपले ऑक्टोबर महिन्यात एक्झाम असते त्याला फक्त सायन्सचे क्वेश्चन्स असतात. ओके, ओनली सायन्स सब्जेक्ट. डॉक्टर होमी बाबा बाल शास्त्रज्ञ स्पर्धा परीक्षा. मॅथ्सचे देखील नसतात, मेंटल ॲबिलिटी पण नाही, सगळे क्वेश्चन्स. येस, आय एम टेकिंग क्लासेस फॉर 9th स्टँडर्ड ऑल्सो. ओके, सायन्स टॉपिक, सायन्स सब्जेक्टचे क्वेश्चन्स असतात. ओके, ऑल 100 क्वेश्चन्स की जे विज्ञान विषयावर आधारित राहणार आहेत. पूर्ण ऑल 100 क्वेश्चन्स, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत. अजून एक सांगावंसं वाटतं, बऱ्याच एक्झामला निगेटिव्ह मार्किंग असते, याला निगेटिव्ह मार्किंग नसते. येस, काही जे मराठी मीडियमचे मुलं आहेत ते मराठीमधून पेपर देऊ शकतात. ओके, आणि जे इंग्लिश सेमी मीडियमचे स्टुडंट्स आहेत त्यांच्यासाठी इंग्लिश मीडियम मधून पेपर देऊ शकतात. तुम्ही एक्झाम मध्ये फॉर्म भरताना तुमचं मीडियम कुठलं टाकलेलं आहे? मराठी मीडियम टाकलं असेल तर तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मराठी येईल. तुम्ही इंग्लिश मीडियम टाकलं असेल तर तुम्हाला क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मधून येईल. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे, काही डाऊट आहे? Dear parents, you can on your camera and you can ask me orally also, no problem. तुम्हाला जर कधी काही क्वेश्चन्स याच्याशी रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन. येस, लीना मॅडम, स्टेट बोर्डला तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे सायन्स स्टार्ट झालं नाही, बट 6th स्टँडर्डला स्टेट बोर्डचं सायन्स होतं ना सेपरेट. त्यांना पण फर्स्ट चॅप्टर लिव्हिंग सायन्स आहे किंवा स्टडी ऑफ प्लांट्स आहे, 6 पासून स्टार्ट होतं बेसिक सायन्स. स्टँडर्ड 6 पासून सायन्स सेपरेट होतं स्टेट बोर्डचं देखील. ओके, अगेन एनी डाऊट? तो पेपर जो होणार आहे का आहे ना, तो पेपर मराठीतून असतो का इंग्लिश मधून? तुम्ही फॉर्म कोणत्या मीडियम मधून भरलेला आहे? ओके, तुमच्या स्कूलमध्ये तुम्ही जे शिकतात ते तुमचं मीडियम काय आहे? तुम्ही सगळे विषय मराठीतनं शिकत असाल, तुम्ही मराठी मीडियम मधून फॉर्म भरला तर तुमचा क्वेश्चन पेपर मराठीमध्येच राहणार आहे. 2च मीडियम आहेत, मराठी आणि इंग्लिश. आणि तुम्ही जर कधी सीबीएसईचे स्टुडंट्स असाल, स्टेट बोर्डचे स्टुडंट्स असाल, तुम्ही इंग्लिश मीडियम मधून फॉर्म भरला तर तुमचा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम मध्येच येणार. मराठी मीडियम मधून भरला तर तुमचा क्वेश्चन पेपर मराठीमध्येच राहणार. मराठीवाल्यांची लिस्ट वेगळी लागते, स्टेट बोर्ड वाल्यांची लिस्ट वेगळी असते आणि सीबीएसई आयसीएससी बोर्डची लिस्ट वेगळी असते. जेव्हा रिझल्ट लागतो
तेव्हा 3 लिस्ट लागतात. मराठी मीडियमच्या मुलांचा कट ऑफ कमी असतो. त्यांना साधारण 40च्या वर मार्क्स मिळाले तरी ते पास होतात. स्टेट बोर्ड 50च्या वर मार्क्स मिळाले तरी पास होतात आणि सीबीएसई 65च्या अबाव मार्क्स असले तर ते सेकंड लेवलला क्वालिफाय होतात. ओके. रजिस्ट्रेशन साधारण जुलै ऑगस्ट महिन्यात याचं रजिस्ट्रेशनची प्रोसेस चालू होते. साधारण 1.5 महिना ते तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करायला वेळ देतात. त्या 1.5 महिन्यामध्ये तुम्ही स्वतः इंडिव्हिज्युअली पॅरेंट्स स्वतः देखील फॉर्म भरू शकतात किंवा बऱ्याचशा स्कूल देखील त्याचा फॉर्म भरून घेतात. ओके. क्वेश्चन पेपर बोर्ड प्रमाण एमसीक्यू आहे. ओके. क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन्स एमसीक्यू असतात. ओके. मी सो बोलू का? इथपर्यंत समजलेलं आहे सगळ्यांना? मला एक बोलायचं होतं. येस. माझा मुलगा त्याने आता 6th स्टँडर्ड मध्ये नाही दिलेली एक्झाम. तो आता 8th स्टँडर्डला आहे. ओके. सीबीएसई बोर्ड आहे. त्याने आता स्कॉलरशिपची एक्झाम दिली. सीबीएसई बोर्ड असून त्यांनी दिलेली आहे. पण जर का त्याला 9th क्लासमध्ये जर का ही होमिओची एक्झाम द्यायची असेल, तो काय करू शकतो आणि त्याचं बेनिफिट काय होईल? 9th स्टँडर्डला होमी बाबा एक्झाम असतेच ना मॅडम. पण त्याने आधी दिलेली नाहीये ना, त्यामुळे असं विचारलं. काहीच नाहीये. 6th दिलेली नसली तरी 9th देऊ शकतात. कंपल्शन नाहीये की 6th दिलेलीच पाहिजे. डायरेक्ट तुम्ही 9th पण देऊ शकतात. ओके, ठीक आहे, चालेल. जुलै ऑगस्ट मध्ये फॉर्म येतात. फॉर्म फिलअप करा. रेफरन्स बुक्स मागवून घ्यायचे आणि स्टडी करायचं. 9th स्टँडर्ड साठी देखील आम्ही लेक्चर्स घेणार आहोत. सध्या तर आम्ही 6th स्टँडर्ड साठी चालू करत आहोत. ओके. आजपासून शुक्रवारपर्यंत रोज मी डेमो लेक्चर घेणार आहे 6th स्टँडर्ड साठी, की जे मुलं आता 6व्या वर्गात जाणार आहेत. 9th आम्ही नंतर स्टार्ट करू. ओके, चालेल. तुमची फीज काय असेल ते अंदाजे? नाही मॅडम, आधी डेमो लेक्चर्स तुम्ही जॉईन्स करा. ओके. त्या मग पण मी भरपूर सारी इन्फॉर्मेशन देणार आहे. फी ओके. स्ट्रक्चर बद्दल तुम्हाला बच्चाव सर सांगतीलच. ओके, चालेल. नो प्रॉब्लेम. मी थँक सरांची यू. कोवर्कर आहे. सर जे फीस सांगतील ते आपण नंतर फीसचं नंतर पाहिलं जाईल मॅडम. आधी मी मुलांसाठी डेमो लेक्चर घेते. 9th पण मी घेणार आहे. तेव्हा तुम्ही जॉईन करू शकतात. सध्या तर आपण आजपासून 6th स्टँडर्डचे स्टार्ट करत आहोत. ओके, ठीक आहे, चालेल. थँक्यू. ओके. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? एक्झामचं बुक्स वगैरे सगळं बुक्सची लिस्ट मी तुम्हाला देईन. ओके. माझ्याकडे त्याची क्वेश्चन बँक सुद्धा रेडी आहे. प्रत्येक चॅप्टरवर आपण टेस्ट घेतो. त्याच्यानंतर 100 मार्क्सचे प्रॅक्टिस पेपर्स घेतो. जवळपास सर्व प्रिपरेशन होमीबाबतचं आपण करून घेतो. माझे आतापर्यंत 100 विद्यार्थी फर्स्ट लेवल म्हणजे थेरी लेवलला निघालेले आहेत आणि 10 विद्यार्थ्यांना गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्झ मेडल मिळालेले आहेत. मी 2011 पासून टीचिंग फील्डमध्ये आहे आणि गेली 7 वर्ष झाले फक्त आणि फक्त होमी बाबा एक्झामचेच क्लासेस घेते. होमी बाबा त्यामध्ये तुमच्या मुलांचं ऑलिम्पियाडचं प्रिपरेशन पण खूप छान होऊन जातं. म्हणजे सिलेबस सारखाच आहे. आपण फक्त होमी बाबाचं प्रिपरेशन केलं तरी तुम्ही ऑलिम्पियाडचा फॉर्म भरला तर ऑलिम्पियाडमध्ये देखील तुमच्या मुलांचा स्कोअर खूप छान येतो. 60 मार्क्सचा ऑलिम्पियाड पेपर असतो. बऱ्याच मुलांचे 50 अबाव मार्क्स येतात. कारण एकाच सिलेबसमध्ये स्कूलचं प्रिपरेशन होऊन जातं. डॉक्टर होमी बाबा बालशास्त्रज्ञाची तयारी होऊन जाते. NSO एक्झामची तयारी होऊन जाते. तुम्ही जर कधी NSTSC नॅशनल सायन्स टॅलेंट सर्चचा फॉर्म भरला त्याचं देखील प्रिपरेशन ह्याच कोर्समध्ये होऊन जातं. ओके. ओके. हॅलो मॅडम. येस सर. एक्सक्यूज मॅडम. येस. हा, सरदस सर बोलतो. येस येस, मी जॉईन झालोय आता. अचानक माझ्याकडे काही गेस्ट आले होते, त्यामुळे सुरुवातीला मला जॉईन होतो पण मला बोलता नाही आलं. ओके, ठीक आहे, चालेल. ओके, ठीक आहे. सो माहिती सांगितली तुम्ही. हॅलो सर. हॅलो, येस, नमस्कार. ओके सर. हा, तुम्ही माहिती सांगितली तुम्ही सर्व बेसिक हो माहिती. सर. येस सांगितलं. पालकांचे काही प्रश्न, त्याचे उत्तर.
झालेत सर. ओके, ठीक आहे. तर या आठवड्यात आपण वर्कशॉप घेणार त्याची माहिती सांगितली. सर तुम्ही सांगा, तसं मी सांगितलेलीच आहे की आजपासून आपण वर्कशॉप घेणार आहोत, पण एकदा ओके तुम्ही पण सांगितलं चालेल सर. ओके. नमस्कार सर्व स्टुडंट अँड पॅरेंट. या वीक मॅडम सर्व मुलांचं इव्हिनिंग 7 to 8 मध्ये मुलांचे सायन्सचे लेक्चर्स घेणार आहेत आणि हे लेक्चर्स या आठवड्यापुरतं पूर्ण फ्री मध्ये आहेत. म्हणजे ते डेमो लेक्चर समजूया आपण. या 7 लेक्चर्स मध्ये काय कव्हर करणार आहे, तर आता फायनल एक्झामला जो सिलेबस असेल मुलांना सायन्स मध्ये ते कॉन्सेप्ट क्लिअर करतील. ते फायनल एक्झामचे सायन्सचे कॉन्सेप्ट आणि नेक्स्ट इयर होमिओपॅथी एक्झाम मध्ये असलेले कॉन्सेप्ट जे कॉमन कॉन्सेप्ट आहेत ते मॅडम कव्हर करणार आहेत. ओके, त्यामुळे मुलांचा फायनल एक्झामचा पण अभ्यास होईल आणि पुढचं होमिओपॅथीची पण तयारी होईल त्यांची. ठीक आहे, तर पुढचे 6-7 दिवस मला असं सर्व स्टुडंट्सला आणि पॅरेंट्सला सांगायचं की तुम्ही लेक्चर अटेंड करा. ओके, पॅरेंट्सनी पण एक मुलांना अटेंड करायला प्रोत्साहन द्या, एनकरेज करा लेक्चरसाठी. मॅडम खूप छान शिकवतात. स्टेप बाय स्टेप आमचं आम्ही फी सांगण्याच्या आधी माझं असं तत्व आहे की पहिले आम्ही काही फ्री लेक्चर्स घेतो. आम्ही मुलांना लेक्चर समजतायत हा कॉन्फिडन्स पहिले मुलांना आम्ही येऊ देतो. मुलांना लेक्चर समजताय, मुलांना कॉन्फिडन्स आला का मग ते बघून पालकांना आपोआप कॉन्फिडन्स येतो. तेव्हा मग आम्ही आमचं फीचं स्ट्रक्चर आम्ही सांगतो. ओके, आणि आपली फी एकदम अफोर्डेबल असते, नॉर्मल असते आणि आम्ही जेवढी आम्हाला करता येईल अफोर्डेबल फीस आम्ही तो करतो. ओके, आणि याच्यामध्ये लवकर स्टार्ट करायचा हाच उद्देश आहे. कारण होमिओपॅथी एक्झाम लवकर असते, ही ऑक्टोबरच्या 2nd किंवा 3rd वीक मध्ये असते. बाकी स्कॉलरशिप नवोदय एक्झाम या लेट असतात जानेवारी-फेब्रुवारी मध्ये, त्यामुळे वेळ असतो आपल्याकडे. पण होमिओपॅथी एक्झाम ही ऑक्टोबर मध्ये असते त्यामुळे आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे. ओके, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर हार्डली 6-7 मंथ्स आहे बोलूया आपण. बघता बघता 1 महिना निघून जाईल आपला. 6-7 महिने बाकी आहेत. तर आपल्याला एक अभ्यास करून प्रॅक्टिस पेपर सॉल्व्ह करायला एक इनफ वेळ मिळावा स्टार्ट करायचं नेक्स्ट वीक पासून. ओके, एवढ्या वीक मध्ये आपण लेक्चर्स, फ्री लेक्चर, डेमो लेक्चर संध्याकाळी 7 वाजता अटेंड करूया आणि तिथून पुढे मग मॅडम कसं घेणार आहेत त्याचं शेड्यूल मॅडम सर्व पालकांना सांगतील. आणि हे सगळे लेक्चर्स सिलेबस कसं कव्हर करणार आहे, किती प्रॅक्टिस होणार आहे, पूर्ण हा जो एक बोलतो ना अभ्यासक्रम आहे पूर्ण एक्झाम पर्यंत कसा असणार ते मॅडम त्याची आयडिया सर्व पालकांना मुलांना देतील. ओके, चालेल. कोणाला काय, हा ओके, काही क्वेश्चन असेल तर विचारू शकता. फी आपली एकदम नॉर्मल असणार आहे. बरेच जणांचं फी 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 असं एक भरपूर एक चालतं. पण आम्ही पहिले बोलतो की तुम्ही पहिले बघा मुलांना कसं शिकवताय, मुलांचा कॉन्फिडन्स वाढतो तेवढं बघा जरा एकदा. फी एकदम आपण अफोर्डेबल करतोय. हा, होमिओपॅथी थोडं सिलेबस चॅलेंजिंग असतं, तिथे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लागतात करायला. त्याची फी सगळीकडे म्हणजे तुम्ही ऑफलाईन मध्ये बघितलं तर कमीत कमी 10-12-15 हजारापर्यंत फी चालते ती. ओके, पण आपण एक लेस दॅन मी परत बोलते लेस दॅन 5,000चा आपण ह्या वर्षी विचार करत आहोत. मागच्या वर्षी पण आम्ही जवळजवळ 6,000 फी घेतल्या होत्या, पण आम्ही ह्या वर्षी 5,000 किंवा त्याच्यापेक्षा कमीचा आमचा विचार चालू आहे. तो आम्ही या सॅटर्डे पर्यंत आम्ही करू शकतो. चालेल. सो आता एक रिक्वेस्ट करेल मी सर्व स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्सला की तुम्हाला असं वाटत असेल की आपली फी म्हणजे आम्ही 6,000-5,000च्या रेंजमध्ये विचार करतोय, फी थोडी कमी व्हावी असं वाटत असेल आणि प्रत्येकाला ऑब्व्हियसली वाटतं, तर सर्वांना एक रिक्वेस्ट आहे की आपल्या परिचयातील जेवढे स्टुडंट 600ला जाणार आहेत, आपले स्कूल फ्रेंड्स, ट्युशन फ्रेंड्स, रिलेटिव्ह मध्ये कोणी असतील, त्यांना पण तुम्ही होमिओपॅथी एक्झाम आपले क्लास बद्दल माहिती सांगा. त्यांना पण प्रोत्साहन द्या होमिओपॅथी एक्झाम मध्ये बसण्यासाठी. त्यांना पण आपले फ्री लेक्चर्ससाठी, डेमो लेक्चरसाठी बोलवा. जेवढे मुलं जास्त जॉईन होतील डेमो लेक्चर्स मध्ये तेवढे फायनली जास्त जॉईन होतील आणि आम्हाला तेवढं मग काय होईल की फी अफोर्डेबल करायला आपल्याला हेल्प होईल जरा. ओके, चालेल. फी बऱ्याच जणांचा मला मेसेज आला होता फी साठी, तर आपण एकदम अफोर्डेबल करूया. पाहिजे त्याला 2 इन्स्टॉलमेंट पण आपण करून देऊ. मॅडम करून देतील तुम्हाला जरा. ठीक आहे, आणि होमिओपॅथीचं सर्व अभ्यासक्रम, फी स्ट्रक्चर सर्व हे मॅडमकडे येणार आहे. ओके, येस. अजून काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. अजून काही प्रश्न मॅडम? नाही सर, झालेत जवळपास सगळ्या क्वेश्चन्स झाले. ठीक आहे, चालेल. ओके, सो प्रश्नांची उत्तर मिळाली असेल तर मॅडमला मी रिक्वेस्ट करेन तुमचा एक तुम्ही छान टॉपिक शिकवता तर तुम्ही कंटिन्यू करू शकता. चालेल.
Okay. Yes. Thank you. So okay, thank you. आणि हे लेक्चर झाल्यावरती सर्व मुलांनी जस्ट एक लास्ट पॉईंट, लेक्चर झाल्यावरती सर्व मुलांनी तुम्ही आजचं लेक्चर तुम्हाला कसं वाटलं, स्केलेटन बद्दल काय काय शिकायला मिळालं, 3-4 गोष्टी त्या ग्रुपमध्ये कमेंट करायचे. ओके मॅडम, तुम्ही तेव्हा आपला 2025 ग्रुप एक थोड्या वेळासाठी 15 मिनिटासाठी ओपन करा लेक्चर झाल्यावरती. ओके, मुलं सर्व त्यांचं नाव, डिस्ट्रिक्टचं नाव आणि कमेंट करतील त्यांना कसं वाटलं ते. चालेल, जे पुढचे 7 दिवस छान छान कमेंट करतील त्यांना स्पेशल डिस्काउंट मिळेल. ओके, चलेगा, फाइन. ओके, या, थैंक यू. Okay. So, dear students, ओके, तुम्हाला सगळ्यांना माझा साऊंड येतो आहे, व्हाईट बोर्ड दिसत आहे. हॅलो हॅलो डिअर स्टुडंट्स. Yes, teacher. ओके, सगळ्यांना व्हाईट बोर्ड दिसत आहे ना? जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट. ओके, सो आजपासून आपण एक होमी बाबा एक्झाम बद्दल डेमो लेक्चर स्टार्ट करणार आहोत. फर्स्ट डेमो लेक्चर आता मी तुमचं घेणार आहे. ओके, की जे स्टँडर्ड 5th ला तुम्ही जे टॉपिक शिकलात त्याच टॉपिकशी रिलेटेड आपण घेणार आहोत. ओके सर, ओके, सो do you know about the human body? Yes, do you know about the human body? ओके, सो तुम्हाला 5th स्टँडर्डला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये कुठेतरी ह्युमन बॉडीची इन्फॉर्मेशन आहे, चॅप्टर आहे स्केलेटन सिस्टीम, Yes. बॉडी पार्ट्स किंवा ह्युमन बॉडी. ओके, असल्या कुठल्या तरी हेडिंगचं चॅप्टर तुम्हाला 5th स्टँडर्डला सिलेबस मध्ये झालेलं असेल. ओके, झालेलं आहे तुमचं. ओके, कुठले कुठले चॅप्टर शिकलात तुम्ही 5th स्टँडर्ड मध्ये? Science. अरे सायन्स ठीक आहे. ओके, सायन्स मध्ये अजून कुठले कुठले चॅप्टर शिकले, तुमचे? तुम्हाला काय सामान्य विज्ञान म्हणून बुक आहे का, जनरल सायन्स? General science. Environmental science. और atmosphere. ओके, त्यात कुठले कुठले टॉपिक झाले तुमचे? Okay, so today I am taking the lecture on the topic that is the skeleton system. Okay, today I am teaching you one of the topic that is the skeleton system. Okay, skeleton system, skeleton system. Okay, so board is visible to you? Board is visible to you? Yes. Okay. Yes. So in the human body, there are different type of systems are present. Human body मध्ये वेगवेगळ्या systems present आहेत. So in that one system, that is the skeleton system. So in Yes. our body, there are bones are present, muscles are present, tendon, ligament, joints. Okay, those are things which are present in our body. So these bones, the framework of bone which gives support to our body, that is called skeleton. Okay, so our body is framework of bone.
Okay, it is the framework of bone, and this framework of bone is called the skeleton system. Now, what is the function of skeleton system? Why in our body there is a skeleton system? काय फंक्शन असेल बरं skeleton systemचं? का आपल्या बॉडीमध्ये skeleton system आहे? Anyone can tell me? First Ma'am, one, can I? skeleton system gives. Support to us. Body is shape. Yes. It gives body its shape. Yes, skeleton system gives shape to our body. Body. It only gives the shape to our body or other functions also? It gives. First, you have tell me that it is Internal organs. yes. Yeah, protecting. It protects our body. Yes. It Protect protects internal internal organ. organs. Okay. So first of all, it gives shape to our body. Then next one, it protects. Support to our body. Okay, so it help in the moment. Okay, It also helps second in is it help. cells. Okay, okay. Now you can mute yourself. No problem. Thank you. Very good. You have given good answer. So second one, that is okay, okay. Moment. Then next one, what is the function of skeleton system? That is the protection. It Okay. also helps. Yes, Protected by. it protect It our also okay. It protect our internal organ. For example, brain box. Then this brain box protect your internal organ. That is the brain. A rib Great. cage. Rib cage also makes the box. It protect your internal organ, soft organ. For example, lungs and heart. Lungs and heart are the internal organ which make in the cage, that is called, which are protected in the rib cage. Okay, so protection is also function of the skeleton system. Next function of skeleton system, it helps in the formation of blood cells. Okay, it helps in the formation of blood cell at the ending of long bone. Suppose this one is the long bone. At the ending of long bone, there is bone marrow is present. Okay, there is bone marrow is present, and in this bone marrow, three type of blood cell like red blood cell, white blood cells, and next one platelets. So formation of blood cells, ये जो blood cells है, okay, so formation of blood cells, this blood, in the formation of blood cell there is skeleton system help. So there are four main function of skeleton system. First one, it gives shape to our body. Second one, it help in the movement of different activity. Third one, it protect your internal organ. And fourth one, that is production of blood cells. Okay, like red blood cell, white blood cell, platelets. So these blood cells are produced by bone marrow. And this is also function of the skeleton system. Okay, now in this skeleton system is divided into two parts, that is called axial skeleton and appendicular skeleton. Okay, there are two part of skeleton system, axial skeleton and next one, that is appendicular skeleton. So in the axial skeleton, bones of skull and bones of rib cage there comes in the axial skeleton, and in the appendicular skeleton bones of hand, bones of legs, they are coming in the appendicular skeleton. So skeleton system is mainly divided into two parts, axial skeleton and appendicular skeleton. Now we see
some general information about the skeleton system. Do you know how many bones are present in the human body? Yes, 306. adult human being. 304. Okay, so Adult human being 306. okay. Adult human being contain 306. 206 bones. Okay, adult human being contain 206. 206. 206 Okay, bones. what about the newborn baby? Okay, what about newborn baby? 304. Yes, 304. okay, 300. yes, okay. So, okay, child or newborn baby having more than 300. Okay, having more than 300 bones. Okay, then newborn baby or very small baby having 300 bones and adult having 206 bone. Then why this number reduce? का त्याचा नंबर कमी झाला? Yes. आपण जेव्हा छोट्यापासून मोठे लहानपणी होतो एकदम छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते तेव्हा तुम्हाला 300 बोन्स. ओके, आता तुम्ही बिग झालेत, बरोबर आहे, ऍडल्ट मोठे झालात, ग्रो झालात. because they fuse. Yes. Okay, very good. So, as the baby grow, that bones are fused. Okay, that's why their number is reduced. Okay, जसे जसे तुम्ही ग्रो होतात ते बोन्स फ्यूज होतात, एकमेकांना जॉईंट होतात, त्यामुळे अडल्ट ह्युमन बीइंग मध्ये 206 आणि न्यूबॉर्न बेबी मध्ये मोर दॅन 300 bones असतात. Okay, now in this skeleton system, the main part is bone. Okay, the very important main part is bone. Now, calcium help to grow the bones, phosphorus help to grow the bones, vitamin, nutrient, they are also important for the bones. Bones are very hard, inflexible, they are made up of minerals. Okay, so these bones help in the when they are jointed together, it form the joints, and joints allow us the different type of movements. Now in the skeleton system, the first part, that is the skull. Okay, first part of skeleton system, that is the skull. So in the skull, there are 22 bones are present. How many bones are present in the skull? 22 bones, they are present in the skull. Out of that, 8 bones which are jointed together. Okay, so 8 bones which are jointed together to form the fixed joint. Okay, to form fixed joint. Okay, they are jointed together to form the fixed joint, and it make the box that is called brain box. Okay, out of the 22, okay, total bones are in the skull, there are total bones are 22, and these 22 bones make, okay, it make the box, and that box is called brain box, or we call it as a cranial box. ओके, त्याला दोन नावं आहेत, आपल्या सोप्या भाषेत आपण त्याला ब्रेन बॉक्स म्हणूया, किंवा त्याला दुसरं नाव आहे cranial box or cranium box. Okay, now this 8 bone make your skull. Okay, it make your brain box or cranial box. Now, how many bones are remaining? Okay, from the 22, 8 are minus, then how many remaining? 14. Okay, so this, how many remaining? 14. Okay, remaining bone make your fascia.
Okay, it make your facial bones. Okay, so in this facial bones there are two eye sockets. There are the cavity. In that cavity your eyes are fixed, that is called eye socket. Then nose socket. Then there are two lips. Okay, then there are upper lips, and then next one, that is lower lips. Okay, so again there Cross. upper jaw, and next one, that is the lower jaw. Okay, so there are two part, that is the upper jaw, and next one, that is the lower jaw. So this brain box, in this brain box there is a very soft internal organ is protected, and this soft internal organ is brain. Okay, in the brain box cavity or in the cranium cavity, brain is the soft internal organ. It is very soft, it is very delicate, so it need the protection. So this box, it make the cranium box, and in the cranium box brain is protected. Okay, now these all parts of the skull are the fixed, they are not moving, but in the skull there is only one part is moving, that is called lower jaw. Okay, all are fixed, but only one part is moving, that is called lower jaw, and it having another scientific name, that is called mandible. Okay, it having another scientific name, that is called mandible. Lower jaw is the only movable part in the skull, and remaining are fixed. Brain box, in that it is made up of 8 bones असे एकमेकांना छान एकदम फिक्स, त्यांच्यातला जॉईंट कसा आहे एकदम फिक्स. त्या फिक्स जॉईंट पासून ब्रेन बॉक्स तयार होतो, अँड इट प्रोटेक्ट युअर brain. Okay, and lower jaw, it is also called mandible. Lower jaw ला आपण काय म्हणतो, mandible. So this is only movable part in the skull. Okay, skull मधला हा एक movable part आहे, that is called lower jaw or mandible. Okay, so skull contain 22 bones. Now, next one, that is a rib cage. Okay, have you seen the cage? Parrotचा cage पाहिलाय सगळ्यांनी? Parrot Yes. cage मध्ये असतं. Okay, so like this a rib cage. Now, how many bones are present in this rib cage? In this rib cage, there are 25 bones are present. How many bones are present? That is the 25 bones. So how this 25 bones? So there are 12 pair of ribs. Like this, there are 12 pair of curve bone, and this curve bone is called ribs. They are curve bones, and these curve bones are called ribs. And these ribs are attached to one of the flat bone, and that flat bone is called chest bone. Okay, there's a flat bone, and this flat bone is called chest bone, or it is also called sternum. त्याला चेस्ट बोन म्हणतात, किंवा दुसरं नाव काय आहे, sternum. Okay, so to this, on the one side there are 12 pair, another side there are 12 pair. कितने हो गए, कितने हो गए दोनों मिलके? 4. 12 and 12 कितने हो गए? 24. ओके, 24. सो मैंने तो आपको बोला 24 प्रेजेंट है. सो वन बोन कौन सा है? Plus 1. Chest Everyone bone. is equal to plus 1. 24 plus 1, 25. So this is the flat bone. Name of the bone, that is called chest bone. It having the another name, that is called breastbone. Okay, so on the front side, these 10 pairs are attached.
Okay, these pairs are attached to the breastbone, and on the back side, they are attached to the vertebral column. Okay, हमारे back side में आपण त्याला मराठीत पाठीचा मणका म्हणतो, किंवा बॅकबोन म्हणतात, किंवा व्हर्टिब्रे म्हणतात, किंवा स्पाइन म्हणतात. 4-5 नावं आहेत. त्याला बॅक साइडने हे कर बोन आहेत, बॅक साइडला ते त्याला अटॅच असतात. But last two pair, okay, last two pair is attached to only backbone. Okay, last two pair, they are attached to only backbone. They are not attached to the breastbone or sternum. That's why last two pair, okay, so last two pair is called floating ribs. They are floating in the body anywhere? No, actually they are attached to the backbone. मागच्या साइडने ते बॅकबोनला अटॅच आहेत, पण समोरून ते स्टर्नमला अटॅच नाहीत. मागच्या साइडने बॅकबोनला अटॅच आहेत, पण फ्रंट साइडला स्टर्नमला अटॅच नाही. That's why last two pair is called floating ribs. ओके, इकडे तिकडे फ्लोट नाही होत, त्याला सपोर्ट आहे, पण कोणाचा आहे? बॅकबोनचा. मागच्या साइडने अटॅच आहे, पण पुढच्या साइडने स्टर्नमला अटॅच नाही. 10 पेअर अटॅच आहेत, लास्ट 2 पेअर फक्त बॅकबोनला अटॅच आहे. सो दे आर कॉल्ड, येस, लास्ट 2 पेअर अँड लास्ट 2 पेअर इज कॉल्ड floating ribs. Okay, so this 12 pair of ribs and one breastbone, chest bone, or it is called sternum. So it make your rib cage. Okay, now in this rib cage, why there is a need of rib cage? Just like why there is a need of cranium? का ब्रेन बॉक्स तयार केला गेलाय? कारण त्याच्यामध्ये ब्रेन हा सॉफ्ट, delicate, important organ protect केला. It protect the brain from any accident, any injury. That's why brain box is made. Now why this rib cage is made? का म्हणून rib cage तयार केलं गेलं असेल? काही तर रिझन असेल. मी तुम्हाला काय म्हटली, सायन्स नुसतं पाठ करून शिकायचं नाही. because it protects ओके, us शुगर स्वीटच का आहे? लेमन सोवर किंवा आंबटच का आहे? लाईट गेल्यानंतर बंदच का होतो? लाईट काच लागतो? ओके, प्रत्येक गोष्टीच्या मागे सायन्स आहे. ओके, प्रत्येक गोष्टीच्या मागे सायन्स आहे. तर त्याचं कारण तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे, तरच तुम्हाला सायन्स शिकायला खूप सारी मज्जा येईल. ओके, two ribs, sir, two floating ribs. Last two pair of ribs is called floating ribs. ओके, मग का हा जसा ब्रेन बॉक्स तयार केला, तसा हा जो रिब केज आहे, का म्हणून रिब केज तयार केलं गेलेलं असेल आपल्या बॉडीमध्ये? सो इट प्रोटेक्ट our two delicate organ, that is the heart and lungs. ओके, सो वाय देयर इज अ रिब केज? का म्हणून आपल्या बॉडीमध्ये रिब केज तयार झालेला आहे? बिकॉज इट प्रोटेक्ट अवर डेलिकेट ऑर्गन लाईक हार्ट अँड लंग्स. सो दिस हार्ट अँड लंग्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस rib cage. Okay, now next one, that is the backbone. Okay, next part of our skeletal system, that is called backbone. Okay, it having another name, I have already told you. Okay, its nickname is, yes, heart and okay, so heart and lungs are protected in the rib cage. So backbone, it having another name, that is called spine. Okay, it having another name also. ओके, त्याला अजून एक नाव आहे. स्पाइन तर आहेच, बॅकबोन पण आहे. ओके, व्हर्टिब्रल कॉलम, व्हीसी. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हर्टिब्रल कॉलम. ओके, नाउ दिस backbone is made up of total 33 bones. How many bones are present in the backbone? There are 33. Yes, very good, my dear students.
Yes, yes, very good. So there are total 33 small bones which are jointed to each other. So see, just like this, there are 33 small bones. Now, in this small bones, suppose this I'm not drawing all 33. ओके सगळेच 33 मी ड्रॉइंग नाही करू शकत मी फक्त एक काही तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवते मी तुम्हाला ऍक्च्युअली स्केलेटन सुद्धा दाखवणार आहे okay so there are 33 small bones and these small bones make our backbone it is also called spine it is also called vertebral column now these small 33 bones they are called vertebrae okay these small 33 bones they are called vertebrae now in these small bones there are one small hole is given and from that hole there is one organ just like the thread okay just like the thread there is a one organ is passed or it is protected by this 33 small vertebrae okay हे जे 33 small bones आहेत त्याला आपण काय म्हणतो vertebrae and those vertebrae make your backbone it make your vertebral column in this there's a little bit small hole is present and from that hole there is one thread like organ is passed and it is protected in that bones in this bone that organ is protected and name of that organ that is called spinal cord it is very delicate organ it start comes from the brain okay it is the spinal cords and from brains it is continue pass to this small 33 vertebrae that is called spinal cord it is delicate organ and it protected by these 33 small bones now what is the function of spinal cord why it is protected first one it is soft delicate organ that's why it is need to protect and it is protected by these 33 small bones now, this spinal cord help us in standing upright. Why you are standing upright? Why you are not fall down? Because spinal cord help us to stand the upright. And second one, spinal cord help us in the locomotion. Are you walking? Are you running? Are you climbing the stairs? So for that, spinal cord help us. Spinal cord help us to stand the upright and spinal cord help us for the different type of movement and locomotion. Okay, for that spinal cord help us. Is it okay up to this? Okay, now so first part of the skeleton system I have taught you that is skull contain 22 bones, rib cage contain 25 bones, then backbone or spine it contain 33 bones. Now next one that is a limbs. Can anyone tell me the meaning of limbs? Can anyone tell me the meaning of limbs? Legs or Yes. legs Skull. The skull contains 22 bones. and arms. Okay. Leg and arm muscles. Okay. Cage 33. Then next one backbone. Okay, this information we have completed. Okay, backbone. Cage 25 and backbone 33. So this one is information we have completed. Now next one that is the हेच कळलं ना 22 असतात त्या 22 mute yourself. So next one that is limbs. So there are two type of limbs that is forelimbs and next one hind limb. Okay, forelimb and next one hind limb.
Okay, forelimb, and then next one hind limb. Can anyone tell me the meaning of forelimbs? Okay, forelimbs means the bones of hand. Okay, forelimbs means bones of hand, and next one that is the hind limbs. Hind limbs means bones of legs. Okay, bones of hand, and next one that is bones of legs. Now observe your hand. Okay, observe your hand. In your hand there is upper part and lower part. This portion is called upper arm, lower arm. Okay, now this upper part, there is a one single, okay, there is a one single long bone is present, that is called humerus. Okay, suppose this one is the structure of your hand, there is only one single bone is present, that is called humerus. Okay, only one. Okay, how many humerus? In one hand there is a one humerus is present. Below the humerus there are again two bones are present, and that two bones are called, here is one bone and another bone, that two bones are called a radius and ulna. Okay, they are called radius and ulna, and then next one that is the fingers or bones of the hand. Okay, then next one here, that is carpi, metacarpi and phalanges. Okay, or we call it as a fingers. Okay, phalanges आहेत पण आपण त्याला fingers म्हणतो. So there is only one single bone, that is called humerus. Below that there are two bones, radius ulna, then bones of hand. Okay, then next one bones of hand. Now like this, in your legs there is also, just like the hand, in the legs there is also first of all one of the longest and largest bone in the human body. Okay, in the human body there is a longest bone, largest bone, that is called femur. Okay, it is called femur. Okay, how many femur is present? Only one. So there is a, it is also called thigh bone. Okay, it is the longest bone, largest bone in the human body, and it is also called thigh bone. Below that there are again two bones are present. They are called tibia and fibula. Okay, they are called tibia, and next one that is fibula, and then next one that is bones of feet. Okay, next one that is the bones of feet, like tarsal, metatarsal and phalanges. We call it as the finger. So one femur, below that tibia, then fibula, then below that your legs, feet is present. In that also small bones are present. So those are the general information about the skeleton system. So first one, skull, then rib cage, then backbone, then next one that is limbs. Okay, so for your kind information, in your one hand there are 30 bones are present, in your another hand there are 30 bones present, means in your two hand. Okay, in your two hand, so your hands contain how many bones? 60 bone. In your one leg 30 bone present, in your another legs again 30 bone present, so that is called 30 30 60. So in your hand and legs contain 120 bones out of 206. ओके, तुमच्या एका हातात 30 बोन आहेत, दुसऱ्या हातात 30 बोन आहेत, एका लेग्स मध्ये 30, दुसऱ्या लेग्स मध्ये 30. तुमचे जे आपले स्केलेटन सिस्टीम मधले जे 206 बोन्स आहेत, ओके, यापैकी मॅक्झिमम बोन्स तुमच्या हँड आणि लेग्स मध्ये आहेत. Okay, so maximum bones are 120 bones. Total 120 bones तुमच्या हँड आणि लेग्स मध्ये आहेत, रिमेनिंग स्कल मध्ये आहेत, रिब केज मध्ये आहेत, बॅकबोन मध्ये आहेत. Two type of griddle is present, shoulder griddle and hip griddle. Okay, along with these two type of griddles is also present. So now I am showing you
So this one is about the bones, but bones are again classified. When you see the diagram of skeletal system, the shape of all bones is not same. सगळे bones same नाही. काही bones long आहे, काही bones shorts आहे, काही bones flats आहे, काही bones irregular आहे. सी आपल्या बॉडीमध्ये तुम्ही जर कधी एखादं स्केलेटल सिस्टीम पाहिलं असेल तर सगळे बोन्सचा शेप सारखा आहे. नो, all bones are not shape size, so it is again classified long bone, short bone, then next one irregular bone, flat bone. Okay, those are also classification of bones, but I will teach you in another class. Today I teach only just some basics about the skeleton system. Okay, the basic organs which make our skeleton system. Okay, so now I'm showing you the skeleton system. Today I'm giving you one questions, some questions also, which depends on this topic. I'm sending you Google form. Okay, you have to solve the question and answer just 10 questions, which is based on my today's lecture. Just 10 or 15 questions you have to solve. Okay, are you able to see the skeleton? Okay, are you able to see the skeleton? Yes. Okay, so this part is called Skull. yes. Okay, and this upper part is called, I have taught you, egg bone. Cranial. Yes. Cranial cone. Okay. Brain box, or it is also called cranium box. Okay, now Brain box. in this box which organ is protected? Brain. Very good. Okay, Brain. now there are two type of jaws I have taught you. So which Upper jaw, lower jaw. Lower jaw and lower jaw. so Lower which jaw. one is, Lower which one is the movable? Lower jaw. Lower jaw. Lower jaw. Okay. It Lower having, jaw. okay, it having another name? Mandible. Mandible. Very good. Now, after that, I have taught you about the rib cage. Okay, are you able to see this triangle shape breast? Yes. Breastbone. It is also called Backbone. no, Backbone. no. Breastbone is also called sternum. Okay, it is also called chest bone, breastbone, or sternum. Now this one is the flat bone. Those are the curve bones, and these curve bones are called, yes, anyone? These curve bones are called ribs. Rib. Okay, now how many pair of ribs are present? 24. 12 pairs. 12 pairs. Okay. 12. See, on the front side, they are attached to the sternum. What about the back side? I have told you that is it make the cage. Okay, are you able to see? My hand are passing in this cage. Okay, so it make the cage. Okay, now on the back side, this pair of ribs are attached to which organ? Vertebra. Vertebral column, backbone. Okay, Vertebra. vertebral column, spine or backbone. म्हणजे ओके, मागच्या साईडला ह्या रिब्स कोणाला अटॅच आहेत? बॅकबोन. बॅकबोन. आणि पुढच्या साईडने कोणाला अटॅच आहेत? Breastbone. ब्रेस्टबोन और स्टर्नम. आणि याच्यामुळे काय तयार होतं? एक Cage. केज. आणि त्या बघा आता त्या माझा हात तुम्हाला पास होताना दिसतोय. ओके, त्या केज मध्ये कुठला ऑर्गन प्रोटेक्ट होतो? Heart and lungs. Heart and lungs. Very good. Now, very good. Okay, now there are two type of girdle. Shoulder girdle. Okay, now in this shoulder girdle, there are clavicle bones are present, and this triangle shape. Are you able to see this triangle shape bone? Yes.
Okay, this triangle shaped bone which gives support to your back, they are called scapula. Okay, so this clavicle bone and this scapula, it make your shoulder girdle and that is called pectoral girdle. त्याच्यामुळे काय होतं तुमचं एक शोल्डर ग्रिडल तयार होतो आणि त्याला म्हणतात पेक्टोरल ग्रिडल. नाव okay, a backbone or see last two pairs they are attached to only, see this last two pair they are attached to only backbone. Are you able to see these last two pairs? Yes. They are attached to only backbone. Front side ने sternum ला attach आहेत का? No. So that's why they are called floating ribs. Okay, because they are attached to only backbone, not to the sternum. That's why they are called floating ribs. Now backbone, 33 small bones. Okay, if you count it, one is the 33 small bones, and in that spinal cord is protected, which is very important, delicate organ. Okay, now bones of hand, humerus. Okay, then next one that is radius. Okay, are you able to see this single bone? इथे एकच bone आहे, दिसतोय? Yes. ओके, त्याच्या खाली लोअर आर्म मध्ये 2 बोन्स दिसत आहेत तुम्हाला, 1 2. Yes. ओके, सो रेडियस, अल्ना, देन कार्पेल, मेटाकार्पेल अँड फॅलेंजेस. एवढं लक्षात राहत नसेल तर फक्त ह्युमरस, रेडियस, अल्ना, ओके, अँड बोन्स ऑफ हँड असं म्हटलं तरी चालतं. ओके, पण हे जे लॉंगेस्ट बोन आहे याचं नाव लक्षात ठेवायलाच पाहिजे. This one. ह्युमरस, त्याच्या खाली 2 असतात, दॅट इज कॉल्ड रेडियस, देन नेक्स्ट वन radius अल्ना. Okay, and hand bones. now next one that is hip girdle. Okay, it is also called pelvic girdle. Okay, hip girdle, or it is also called pelvic girdle. In that kidney is protected. Okay, so in that kidney is protected. Now next one that is bones of legs. Okay, I have already told you that is in the leg there is a longest, again upper legs, lower legs, your upper arm, lower arm. So in that there is a longest, largest bone of the human body, that one is called femur. Okay, femur. So this femur is the longest bone in the human body. It is the largest bone. It is also called thigh bone. Below that there are 2 bones. Are you able to see the 2 bones? Yes. Legs. Okay, legs. Okay, below that there are again 2 bones. They are called tibia and fibula. ओके, पुन्हा त्याच्या खाली 2 बोन्स असतात, त्याला आपण काय म्हणतो, टिबिया अँड नेक्स्ट वन फॅब्युला, देन टार्सल, मेटाटार्सल, फॅलेंजेस, किंवा तुम्ही बोन्स ऑफ लेग किंवा फीट पण म्हणू शकतात. सो टुडे आय हॅव टीच यू सम general information about the skeletal system, organ of skeletal system, how many bones are present in the skeletal system. Now in this topic, there are some basic questions asked in the Homi Baba exam for just like which organ is protected in the rib cage? Option A. Heart and lungs. Yes, heart, lungs. Heart and lungs. Okay, C Heart is and both. Okay, C option is both. D option is none of these. Like this, how many pairs are present in the rib cage? Like these questions asked in the Homi Baba final exam. There is a one question is given. Below that, there are 4 options are present. You have to circle the correct option. Today, I am sending you short questions, just 10 questions to you for the practice on this topic, that is the skeleton system. Okay, introduction of skeleton system. Is it okay? Actually skeleton system is very deep, very vast. In that joint is also present, information of
टाइप ऑफ ऍक्सियल स्केलेटन, अपेंडिक्युलर स्केलेटन, ते खूप मोठी आहे स्केलेटन सिस्टीम. 3-4 डेज लागतात स्केलेटन सिस्टीम शिकवायला. पण मी आज तुम्हाला एक फक्त इंट्रोडक्शन, फंक्शन, देन पार्ट्स, number of bones, then which organ is protected, like this information I have taught you today. Hope do you understand? Yes. Okay. Yes. So is it okay, my dear students? Yes. Okay, so such type of skeleton system I am teaching to students also. Today in my class, I have taught you the paper skeleton. Okay, सगळ्यांनाच मोठं स्केलेटन परचेस करणं शक्य नसतं, पण माझ्याकडे अशा स्केलेटन सिस्टमच्या किट्स आहेत. मी माझ्या स्टुडंट्सला कसं तयार करायचं आणि त्याची इन्फॉर्मेशन. आजच मी माझ्या संडे सायन्स क्लासमध्ये मुलांना पेपर स्केलेटन शिकवलं. दिस वन इज द पेपर स्केलेटन. Okay, and this one is our human skeleton. Okay, so I hope you understand today's topic. Okay, my dear students. Okay, so you have to inform your friends so that they also join the demo lectures. आपके जितने भी friends हैं, सबको आपको आज link share कर देना है, so that they also join the demo class from tomorrow up to Friday. Okay, I'm taking the demo class at 7:30. Okay, evening 7:30 to 8:30. Okay, 6 days I am taking the demo lectures for you. Okay. Is it okay, my dear students? Yes. Okay, bye. Bye. Have a good day.